Hi students, here I am Bommuthai talking in the dice. I am your science teacher. I will take physics and chemistry. Now I wish to give some introduction about science. What is science? The word science, uh, which is coming from the Latin word scientia, that means knowing the truth. Okay, the definition of science is what? The science is a method for describing, creating, and understanding the human experience. Okay, science has divided into four basic branches like physics, chemistry, botany, and zoology. In that branches, I'm going to take physics now. If you ask what is physics, the study of nature and natural phenomena. So the physics is considered as the most basic of all sciences. Now we are going to see about the lesson, the law of motion. The law of motion. Okay. I think the word motion, you might have studied about the word, studied or hear about the word the motion. Okay, yes, that is the word motion. You might have studied in your ninth standard. Um, okay, if a body is start to move, what makes what causes the body to move? If a body is at rest, what brings it to rest? Which one is brings it to rest? If a body speeds up, what makes it speeds up? And if a body slows down, what makes it slows down? And if a body changes the direction, which one is made it which one is changes to direction, changes make it to changes the direction? For all this question we can we can give only one answer, that is force. In our common mind, the force is force is defined as some push or pull. Force is defined as some push or pull. Okay, push means what? Pushனான்றது தள்ளுறது, புல்னா என்னது, இழுக்கிறது. அப்போ புஷ் ஒரு காமன் மேனுக்கு வந்து அந்த ஃபோர்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியும். அப்படின்னா புஷ்ஷுனா புஷ்ஷோ புல்லோ வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஆனால் வந்து இந்த சயின்டிஃபிக் மேனை ஒரு சயின்டிஃபிக் மேனரில் அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வேறு ஒரு பெர்செப்ஷன் லெவலில் இருக்கும். அப்படி பார்க்கும்பொழுது இந்த நியூட்டன் வந்து ஒரு 3 laws ஆஃப் மோஷன் வந்து கொடுத்துருக்காரு. தட் இஸ் அவர் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் பர்செப்ஷனை வச்சு கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, அது வந்து இன்னும் ஒரு ப்ரிவைல் ஸ்டேஜ், அந்த ப்ரிவைல்டு ஸ்டேஜில் வந்து இருக்குது. ஓகே, அது let us define the forces in more scientific manner using the 3 laws proposed by Sir Isaac Newton. These laws helps you to understand the motion of a body and also to predict the future course of its motion. If you know the force acting on it, before Newton formulated his three laws of motion, a different perception about the force and motion of bodies prevailed. Okay. Next we are going to see about mechanics. Mechanics is a branch of physics that deals with the effect of force on bodies. It divided into two branches, namely statistics and dynamics. Statistics deals with the bodies which are at rest. எந்த பாடிஸ்லாம் ரெஸ்ட் இருக்குமோ அதை பற்றி அதை டீல் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தானே அது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் டைனமிக்ஸ். இட் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் மூவிங் பாடிஸ் அண்ட் under the action of force. It is again I'm saying, what is dynamics? It is the study of moving bodies. Under the action of force. The dynamics is further divided into two parts. One is kinematics, another one is kinetics. What is kinematics? It deals with the motion of bodies without considering the cause of motion. And what is kinetics? It deals with the motion of bodies considering the cause of motion. Okay, next, the force and motion அப்படிங்கிறதுனா என்ன அப்படிங்கிறது. அப்போ இந்த அரிஸ்டாட்டிலோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, he divided Aristotle is a Greek philosopher and scientist.
he divided into the motion into two types. One is what? Natural motion, another one is violent motion. Natural motion is nothing but force independent. For example, a moving ball comes to rest without any external force. Okay, what is violent motion? That is force dependent. Consider a stone is at rest to move from the natural state. That means what? That rest by giving some force. ஒரு ஸ்டோனை வந்து நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம நகர்த்தணும், ஒரு பெரிய ராக் ஒரு பெரிய ஸ்டோனை வந்து நகர்த்தணும் அப்படின்னா we have to give some force to move from one place to another place. அப்போது அந்த ஃபோர்ஸுங்கிறது முக்கியம். எங்கெல்லாம் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோமோ, ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஒரு பொருளை வந்து மூவ் பண்ணுறோமோ, தட் இஸ் வாட் வயலண்ட் மோஷன். எங்கெல்லாம் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்காம அந்த அந்த நேச்சுரல் ஸ்டேட்டுக்கு வருதோ, தட் இஸ் வாட் நேச்சுரல் மோஷன் அப்படிங்கிறத அரிஸ்டாட்டில் சொல்ல வர்றார். ஓகே, ஃபர்தர் ஹீ செட், இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்கிறார். when two different mass of bodies are dropped from a height. அப்போ மாஸுங்கிற விஷயங்கிறது வருது. இப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய ராக்காக இருந்துச்சு, ஒரு பெரிய கல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மூவ் பண்ணுறது கம்மியாக இருக்கும், மூவ் பண்ணுறது வந்து அதிகமாக இருக்கும். பெரிய ராக்கை நம்ம தள்ளணும்னா we have to give more force. அண்ட் ஒரு சின்ன கல்லை நம்ம தூக்கி போடணும், எடுத்து போடணும் அப்படின்னா we have to give some கம்மியான ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்தா போதும். ஆனால் இப்போ இன்னும் அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன பண்ணுறாரு? ஃபர்தர் he said when the two different mass of bodies are dropped from a height. இப்போ நான் ஹரிசாண்டலாக மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா we have to give some force. இப்போ மேலேருந்து கீழே போடுறோம் அப்படின்னா அங்கேயும் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகுது அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுறாரு சொல்ல வர்றாரு. Two different mass of bodies are dropped from a height. The heavier body falls faster than the lighter one. அதாவது மாஸை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குங்கிற விஷயத்தை என்ன பண்ணுறாரு சொல்ல வராரு. ஓகே, இந்த விஷயத்தை வந்து அரிஸ்டாட்டில் சொல்கிறார். ஓகே, அதுக்கு அவருக்கு அடுத்து கலீலியோ என்ன சொல்கிறாரு? இந்த விஷயங்கள்லாம் அவர் டீல் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு கலீலியோ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, Galileo proposed the following concepts about the force, motion and inertia of bodies. அவர் வந்து inertia அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாரு. ஒரு வார்த்தையை வந்து ஒரு வேர்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. வாட் இஸ் தட் inertia அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் he gave 4 important points about what is force, motion and inertia of bodies. Okay, what is the natural state of all earthly bodies is either the state of rest or state of uniform motion. The natural state of all earthly bodies is either the state of rest or state of motion. Okay, the second point is the body is in motion will continue to be in the same state of motion as long as no external force is applied. எந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் கொடுக்காம இருந்தாலும் என்ன பண்ணும், அது போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்கிறாரு. தென் தேர்ட் ஒன், when the force is applied on the bodies, they resist any change in their state. That property of bodies is called inertia. The best example is ஒரு ஒல்லியாக ஒருத்தன் இருக்கான், குண்டா ஒருத்தன் இருக்கான். யாரை வந்து ஈஸியாக உங்களால் மூவ் பண்ண முடியும்? கண்டிப்பாக ஒல்லியாக இருக்கிற ஒருத்தனை வந்து நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம், எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து மூவ் பண்ணிட முடியும். குண்டா ஒரு ஜைஜாண்டிக்காக ஒரு பர்சன் நிற்கிறான் அப்படின்னா நிற்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ண முடியாது, ஈஸியாக தள்ள முடியாது. we have to give more force to move that man from one place to another place. ஓகே, அப்போது அந்த ஒல்லியாக இருக்கிற மனுஷனுக்கு வந்து என்ன இருக்குது, இனர்ஷியா கம்மியாக இருக்குது. அதே மாதிரி குண்டாக இருக்கிற பர்சனுக்கு வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா இனர்ஷியா வந்து அதிகமாக இருக்குது. the Tamil word of inertia is means what? நிலைமம் அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி அதில் கொடுத்துருப்பேன் நான். when the force is applied on bodies, again I'm saying what is inertia. when the force is applied on bodies, they resist the inability ரெசிஸ்ட்டுக்கு அந்த ரெசிஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தைக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்எபிலிட்டிங்கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். தே ரெசிஸ்ட் எனி சேஞ்ச் இன் த ஸ்டேட்டு. அதோட ஸ்டேட்டை விட்டு அந்த மூவ் பண்ண
அந்த மூவ் பண்ண முடியாமல் தடுக்கிற அந்த லெவலுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா இனர்ஷியா. திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் பாடிஸ் இஸ் கால்ட் இனர்ஷியா. When it dropped from a higher height in vacuum, when the two bodies, ரெண்டு பாடிஸ் இருக்குது, அந்த பாடிஸை ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்லேருந்து ட்ராப் பண்ணுறோம். எங்கே என்ன சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேக்குவம், ரவுண்டட்னோ வேக்குவம். வேக்குவம் அப்படின்னா அங்கே ஒரு ஏர் இல்லாத, அப்படி ஏர் இல்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன். எந்த ஏரும் கிடையாது. நம்ம ஸ்பேஸில் ஏர் இருக்கா, வேக்குவம் இருக்கா? வேக்குவம், ஆப்வியஸ்லி வேக்குவம். ஓகே, I said the space means what? Our space. Okay, when dropped two bodies from the height in vacuum, the bodies of different size and different shape and different mass fall at the same rate and reach the ground at the same time. Vacuum. அப்போது இதுலேருந்து என்ன புரியுது அப்படின்னா, ஒரு ஆப்ஜெக்டை மேலேருந்து கீழே ட்ராப் பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக சம் ரெசிஸ்டன்ஸ், வேக்குவம் இல்லாத சுச்சுவேஷனில் கண்டிப்பாக அங்கே அந்த இடத்துல ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அந்த ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் ஹையர் மாஸ் இருக்கிற பாடிஸ் வந்து கீழே விழும்போது அந்த ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸை ஈஸியாக பீட் பண்ணி கீழே வந்துடும். இதுவே ஒரு ஃபெதரை நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஒரு ஒரு அயன் பாலையும் ஒரு ஃபெதரையும் நீங்கள் வந்து மேலேருந்து ட்ராப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த அயன் பால் ஈஸியாக ட்ராப் ஆகிடும். அந்த ஃபெதர் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் மேலேயும் கீழேயும் அசைஞ்சு கீழே வர்றதுக்கு லேட் ஆகும் கண்டிப்பாக. பிகாஸ் அந்த இடத்துல ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. அதுவே வேக்குவமில் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, வேக்குவமில் நீங்கள் அந்த வேக்குவங்கிற சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் என்ன ட்ராப் பண்ணிங்க அப்படின்னா, ரெண்டு அந்த ஸ்பேஸும் அந்த அயன் பாலும் சரி அந்த ஃபெதரும் சரி என்ன பண்ணோம், ஒரே நேரத்தில் அந்த கீழே அந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டை வந்து ரீச் பண்ணும் அப்படிங்கிறத இவர் வந்து சொல்ல வராரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are going to see about the inertia. இனர்ஷியாங்கிற விஷயத்தை நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்தோம். இனர்ஷியா is means what? The inability of an object to move from their original state, move from their its own state. Again I'm saying, when a force is applied on bodies, they resist any change in their state. இதையும் எழுதலாம். we can definition கொடுத்துருக்காங்க. The inherent property of a body to resist any change in its state of rest, in the state of uniform motion, unless it is influenced upon by any external unbalanced force. Unbalanced force is known as inertia. This is the definition for actual definition for inertia. நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் நீங்கள் இனர்ஷியாவையும் என்ன பண்ணிக்கலாம், நான் எழுதிக்கலாம். ஓகே, அப்போ இனர்ஷியா எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னா, மாஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. இனர்ஷியா நான் இம்பார்ட்டன்ட் மார்க் போட்டு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா. இனர்ஷியா இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு மாஸ். இந்த பாயிண்ட் வந்து உங்கள் புக்கில் இல்லை, யூ ஷுட் நோ அபவுட் இட். ஏன்னா இதை வந்து உங்கள் ஹையர் ஸ்டடீஸில் படிப்பீங்க. ஸோ தட் இஸ் வை ஐ கிவன் தட். Inertia is directly proportional to mass. Inertia அதிகமாச்சு, if inertia increases, the mass will also increases. Obviously ஒரு குண்டாக இருக்கிற மனுஷன் வந்து என்ன பண்ணலாம், குண்டாக இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னா ஒரு பெரிய ராக் எடுத்துக்கலாமே. அந்த ராக்கை ஒரு சின்ன ஸ்டோன் கையில் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு கிக் கொடுக்குறீங்க, ஒரு அந்த ஸ்டோன் வந்து கிக் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது ஈஸியாக என்ன பண்ணிடும், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஈஸியாக வந்து மூவ் ஆகிடும். ஆனால் அந்த ராக்கை நீங்கள் குயிக் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், உங்கள் கால் தான் உடையும். ஸோ அந்த ராக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா இனர்ஷியா அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இதுலேருந்து நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இனர்ஷியா. Next we are going to see about the types of inertia. Okay, inertia is divided into three types. One is what? Inertia of rest and inertia of direction, inertia of motion and inertia of direction. Okay, now we are going to see about the inertia of rest. The definition for inertia of rest is what? The inability of an object to change the state of rest is called the inertia of rest. The best example is what? When ஒரு பஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க, இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட்னா என்னென்னா, ஒரு பஸ் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸ்டார்ட் ஆகும்போது என்ன பண்ணும், உங்கள் பாடி அந்த பஸ்ஸும் ஸ்டேபிளாக நிற்குது, நீங்களும் ஸ்டேபிளாக நிற்கிறீங்க. அந்த பஸ் மட்டும் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது.
சரியா? அப்போ நீங்கள் ஸ்டேபிளாக நிற்கிறீங்க. அப்போ ஸ்டேபிளாக நிற்கிறீங்கன்னா அந்த நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க, அந்த அந்த ரெஸ்ட்டை வந்து ரெஸ்டிங் பொசிஷனை வந்து என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இருக்க வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவீங்க. when a stationary bus starts to move, the passenger experiences a sudden backward push. Obviously due to the inertia of the body. That means நீங்கள் ஒரு பஸ்ஸில் நிற்கிறீங்க, நீங்கள் பேசஞ்சர், அதுதான் வந்து inertia of a body will try to continue in the state of rest while the bus moves forward. சரியா? இப்போ பஸ் மூவ் ஆனாலும் நீங்கள் அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வை வி பேக்வர்ட் புஷ் கொடுக்கறதுக்கான ரீசன் அதுதான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are going to see about the inertia of motion when a bus is in motion. அதாவது பஸ்ஸில் வந்து நீங்கள் ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கீங்க. அப்போ அந்த ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் பாடி என்ன ஆகிட்டுருக்கு, மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ பஸ்ஸும் மூவ் ஆகுது, என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்களும் மூவ் ஆகிட்ருக்கீங்க அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோ. when the bus is in motion and if the brake is applied suddenly, the passengers moves forward and it hits against the front seat. அப்போ சடன் பிரேக் போட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மோஷனில் இருக்கீங்க. சரியா? அப்போ அந்த பஸ் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு, ஆனால் உங்கள் பாடி வந்து என்ன பண்ணுது, அந்த மூவிங் ஸ்டேட்லேயே இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறீங்க, முன்னாடி இருக்கிற அந்த சீட்டில் வந்து மோதுறீங்க. ஓகே, in this case the bus comes to stop while the body, that means the bodyனா என்ன, the passenger, நீங்கள் continues to move forward due to the property of inertia ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் ஃபார்வர்ட் டைரெக்ஷனில் போய் முன்னாடி அந்த கம்பிலையோ மோதிக்கிறீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are going to see about the inertia of direction when you make a short turn while driving a car. நான் கார் ட்ரைவ் பண்ணும்பொழுது ஒரு டேர்னிங்கில் மூவ் ஆகும்பொழுது அந்த லெஃப்டில் டேர்ன் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன உங்கள் பாடி எங்கே மூவ் ஆகும், ரைட்டில் மூவ் ஆகும். ஏன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டுருக்கீங்க, போயிட்டு லெஃப்ட்லேயோ ரைட்லேயோ திரும்பும்போது அதோட ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் நம்மளோட பாடி வந்து மூவ் ஆகும். ஏன்னா அந்த ஸ்டேபிளாக அந்த ஒரே டைரெக்ஷனில் இருக்க முயற்சி பண்ணோம் நம்ம பாடி. ஆட்டோமேட்டிக்காக திரும்பின உடனே அந்த ஸ்டேஜுக்கு அது நம்ம பாடி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். அது திரும்புகிற வரைக்குமே நம்ம பாடி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இருக்க முயற்சி பண்ணோம். நம்ம எந்த டைரெக்ஷனில் போயிட்டுருக்கோமோ அந்த டைரெக்ஷனையே இருக்க முயற்சி பண்ணோம். அது வந்து திரும்பும்போது அது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைரெக்ஷன் எந்த டைரெக்ஷனில் போகுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பாடி வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், in this class we seen about what is force, what is motion and what is inertia. I hope you might have understand these concept. Okay students, thank you. In the next class we are going to see about the linear momentum and the Newton's laws of motion. Before that we should learn about what is force and what is motion and what is inertia and what are the types of inertia and the examples of inertia. Okay, you should study properly. All the best. Okay, thank you.